Hello, I am Rohit Pandey. I live in Thane, Maharashtra, and today I am going to speak on social media addiction. So, what is social media? So, social media are the online platforms where friends or where our friends and other people come and post their photos and post whatever or which idea they like on the social media platforms like Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, and many. But but why I am saying people are addicted to this social media? First of all, what was the mode of communication before the invention of these social medias? So before many centuries, people used to meet uh, who, 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 whoever they want to talk, or or the next person is also big in the position. People used to send a uh, messenger on horse, or a small letter with the pigeon. So so as these methods people used in the past to uh, for use for communication, but in the era something around 2010, various companies introduced their new social media platforms like Facebook. The name of Facebook was different, as I know, when it started. Then Instagram also started around 2008 or 2009. So all these social media platform were launching in this 2010 and all this era. But uh, but at that time people were focused on more offline ways to communicate at that initial time, uh, in the early 2010 time. But these social media platforms used many tactics to influence other people to use their social media, uh, like um, uh, making uh, Instagram or Facebook accounts of big celebrities, um, or giving new features and especially new filters to the common people. The problem is giving filter was a very different thing at that 2013 and 14 time. Because getting a virtual sunglasses this means, as you know, the Instagram filter, uh, getting virtual sunglasses of various shades. So the giving filters was also their tactic, and these social media companies hired many people to study the behavior of the common people, means how they think, means how they means by which method they will like more to use the social medias. So they firstly acquired the youth, and they and then now everybody of
almost every age used this social media platform, but the majority audience is audience now. The majority users are the youth, mainly the teenagers. As I have seen, uh, people are making social media account of very small aged child, means the account is still handled by the parents, but why there is a need to make social media accounts of their children, means if their children want in the future that they need to install a social media application, or they need to make a social media account, so they will make. So why the parents of this generation are very interested to make the photos of their baby by naming his account, means why they don't post on their own account, means as I seen people make these accounts, and they tag their babies when they post their photos. So sorry, I was very uh, I was not to the point. So what was the social media addiction? So the more use of social media is called social media addiction. So as saying my personal experience in the lockdown time, means around April 2022, around February 2022, sorry, February 2021, when I was in 12th standard, and that was the lockdown time. So I used to watch my college lectures on Zoom and Google Meet or Classroom. But at that time, I have this phone in my hand, and this phone influenced me by many ways. Means I got information related to studies on YouTube, and I got many learning sources online, like Physics Wala and Aman Dhattarwal, and many Unacademy, Vedantu. Means I didn't purchase any of these, but whatever the information they were giving online on the YouTube, I watched all. But at that time, my friends were very busy in uh, updating their social media, and by the peer pressure or what, I also um, become very busy in the social media. So as my time, so I used Instagram for around 1.5 hour to 2 hours per day at that lockdown time. Yes, yes, many of you didn't know, means how many minutes you used a particular app. So you must know, means how many hours you use the phone, or how many hours you use that particular phone application. So I used to watch Instagram or Facebook around 2 hours a day. Means it is a very big uh, investment there, but all the investment is false. Means it is of no use. So so in February 2022, my 12th board timetable was released. I think means around January or Feb 2021, my board's timetable was
released. So I got panic, means because of this social media and online, means I didn't learn the things which I need to learn for passing the exam. But fortunately our Maharashtra government cancelled the exam of 10th and 12th. So as I was in 12th, I become pass in 12th, and after few months I gave the MST CET engineering exam, and now I am in the first year of computer engineering at Terla Engineering College, Nehru. So what was my point? My point is use less social media and invest time in the offline sources, means meet people, or especially in the COVID time you can also just call the people. Why there is need of chats? So I want to give a solution, means the solution which I used and I am using till it now is use of browsers for social media, and setting a time to use any social media platform. Means I use my social media platform by PC or laptop, or when the PC or laptop is off, I generally use this social media from browser. I agree that this social media platform gives less authority, means less feature on the browser mode, but the browser mode is okay, means to send message or to get message or to post anything. The browser mode is also okay, means when you are in the browser mode you generally watch less social media, and if you set a particular time to that browser, then it will be more good. So that was my speech in English. So now I am turning to Marathi, so all the non-Marathi speakers and other can also listen this. So मला काय म्हणायचं आहे, मी राहतो ठाण्यात, महाराष्ट्रामध्ये. मला आज मराठी भाषेबद्दल बोलायचं आहे. मराठी माझी मराठी. सगळ्यांना त्यांच्या प्रांताबद्दल, त्यांच्या देशाबद्दल, म्हणजे सगळ्यांच्याबद्दल एका प्रकारचा अभिमान असतो आणि तो जपला गेला पाहिजे. पण माझं असं आहे, मला सगळ्यांचे विचार पटतात. म्हणजे कन्नडी असो, गुजराती असो, सगळं असो. कारण मराठी ज्या ज्या जागी गेली आहे त्या जागी मिक्स झाली आहे. म्हणजे मराठीच्या 52 डायलेक्ट्स आहेत, आणि ऑल स्टेट्स वाईज पाहायला गेलो तर ईच स्टेटमध्ये आपल्याला थोडी वेगळी टाईपची व्हरायटी म्हणजे आपल्याला वेगळ्या टाईपच्या व्हरायटीची मराठी पाहायला पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण नॉर्थमध्ये गेलो तर नॉर्थमध्ये काशीच्या इथे एक विठूर नावाचं गाव आहे. म्हणजे तिकडं पेशव्यांचे आय थिंक महादजी शिंदे का अजून कोणतरी होते, म्हणजे ते त्या जागी होते. आणि तिकडं विठूर नावाच्या गावामध्ये आत्ता पण खूप मेजॉरिटी पॉप्युलेशन मराठी बोलणारी आहे. आणि सेकंड म्हणजे हरियाणामधलं जे पानिपत आहे, त्या पानिपतच्या एरियाच्या आसपास आत्ता पण रोड मराठी नावाची कम्युनिटी आहे. म्हणजे दे स्पीक मराठी. म्हणजे जेव्हा पानिपतचं युद्ध झालं, पेशवे आणि त्या अब्दाली का अजून कोणतरी होता, मला ते तेवढी हिस्ट्री आता काय आठवत नाही. जेव्हा पानिपतचं झालं युद्ध, तेव्हा खूप सारे लोक त्या जागीच राहिले, मराठी लोक. सो एक बोललो काशी, एक बोललो पानिपत, हां एक बोललो आता पाकिस्तानमध्ये जो बलोचिस्तान एरिया आहे, त्या एरियामध्ये आत्ता पण बलोच
मराठी म्हणजे पॉप्युलेशन तशी आहे कमी, पण बलोच मराठी आत्ता पण आहेत. म्हणजे ते आत्ता पण तिकडे गणेश चतुर्थी साजरा करतात आणि खूप सारे जे मराठी सण आहेत ते साजरा करतात. बस ऑब्वियसली त्यांचे लँग्वेज आणि कल्चर ते ज्या जागी राहतात त्याच्याने इन्फ्लुएन्स तर झालं आहे. आता राजस्थानचं मला फारसं आयडिया नाही, पण गुजरातमध्ये खूप सारी मराठी मेजॉरिटी पॉप्युलेशन आहे. आणि गुजरातमध्ये आय थिंक बडोदाचे महाराज सयाजी गायकवाडच वाटतं ते मराठी होते. आणि इफ यू गो इन फर्दर साऊथ, महाराष्ट्रात मराठी आहेतच. इन आंध्रा मीन्स इन Hyderabad, there are many Marathi speakers, and if you go in further south in Tamil Nadu area, so in Tamil Nadu, in the border of the म्हणजे तुम्ही तमिळनाडूच्या कोणत्या पूर्वेला जावात, त्या जागी एक छोटासा एरिया आहे. म्हणजे असा मॅपवर तो एरिया छोटा वाटतो, त्याला म्हणतो तंजावर ऑर कॉल्ड थंजावरा. सो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की शिवाजी महाराजांचे वडील होते शहाजी महाराज. तर शहाजी महाराजांचा अजून एक मुलगा होता, म्हणजे तो आपल्या शिवाजी महाराजांचा होता सावत्र भाऊ. त्यांचं नाव होतं एकोजीराजे और से व्यंकोजीराजे. सो व्यंकोजीराजे त्या टाईमला म्हणजे अराऊंड 1700च्या आसपास लढाई म्हणजे त्या साऊथमध्ये आधी नायक राजा होते जास्त. मग ते नायक राजाला त्यांनी पराभूत केलं आणि त्यांनी तंजावूर कॅप्चर केला. म्हणजे आत्ता पण साऊथमध्ये खूप मराठी पॉप्युलेशन आहे. सो द मेन पॉप्युलेशन महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर अँड तंजावूर साईडला आहे. सो तंजावूरचे यांनी अराऊंड 200 का 250 वर्ष तिकडे राज्य केलं आणि जे त्यांनीच त्या साईडचं कल्चर आणि सगळं त्याची जपणूक केली इन दॅट साऊथ एरिया. सो माझी मराठी म्हणजे ऑल लँग्वेजेस आर ग्रेट, बट मला फक्त एवढंच म्हणायचं होतं की मराठी भाषा पावलापावलावर जाऊन बदलते आणि त्या लोकेशनच्या आणि त्या कल्चरसोबत इतकी मिक्स होऊन जाते की मग ती कळत पण नाही की ती भाषा मराठी आहे का कोणती. म्हणजे तुम्हाला एक्झाम्पल देतो की इस्राईलमध्ये जेव्हा इस्राईलच्या लोकांना तिकडून काढलं होतं, म्हणजे त्यापैकी म्हणजे त्यांनी खूप साऱ्या देशामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना कोणी एंट्री नाही दिली. पण आपण इंडियन्सनी त्यांना वेलकम केलं आणि जे इस्रायली लोक आले होते त्यापैकी 85% लोक महाराष्ट्रामध्ये थांबले, अलिबागमध्ये. सो अलिबागमध्ये आत्ता पण खूप सारे बेने इस्रायली कम्युनिटी आहे जी मराठी बोलते आणि हे ज्यांचं ऑल कल्चर पण मराठी आहे. सो मराठी इज मिक्स्ड एव्हरीवेअर यू गो. सो दॅट वॉज माय कोर टास्क फॉर Topg 2. थँक्यू.